మీరు కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మార్చ్ 16-17 హైటెక్స్ లో ఫ్రాన్సెస్ ఇండియా బిగ్గెస్ట్ ఫ్రో ఎక్స్పో. హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నా పేరు వినోద్ కుమార్. నేను ఒక మొమెంటం ఇన్వెస్టర్. స్టాక్ మార్కెట్లో మనం షేర్స్ కొనాలన్నా, లిస్ట్ అయ్యే షేర్స్ అప్లై చేయాలన్నా ఐపీఓస్ సెకండరీ మార్కెట్లో చేయడం జరుగుతుంది. ఐపీఓస్లో మనకు అలాట్మెంట్ రావడం కష్టం. రెండోది, లిస్ట్ అయిన స్టాక్స్ హై ప్రీమియంలో ట్రేడ్ అవడం, మనకు అవైలబిలిటీ ఉండకపోవడం, ఇవన్నీ ఇబ్బందికరమైన విషయాలు. మార్కెట్లోకి షేర్స్ రాకముందే, ఐపీఓకి రాకముందే, సెకండరీ మార్కెట్లో లిస్ట్ అవ్వకముందే ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ షేర్స్ మనం ముందరే కొనాలి అంటే ఎలా? దీనికే కాన్సెప్ట్ మనం అప్లై చేసేది అన్లిస్టెడ్ షేర్స్. సో అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ అంటే ఏంటంటే, దోస్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, బట్ దే ఆర్ నాట్ పబ్లిక్లీ ట్రేడెడ్. అంటే ఎన్ఎస్సిలో, బిఎస్సిలో ట్రేడ్ అవ్వవు. బట్ ఇట్స్ అ కంపెనీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ లిస్టెడ్ ఆన్ ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. దానిది ఐపీఓ లేదు, అలాగే మార్కెట్లో లిస్టింగ్ లేదు. బట్ ఇది లిస్టింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్న కంపెనీ. సో అలాంటప్పుడు మనం అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ కేటగిరీలో వీటిని అప్లై చేసుకోవచ్చు, కొనవచ్చు. ఎలానో మనం చూస్తాం. ఒక్క విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవ్వని షేర్స్ ఇవి. సో ఆ రిస్క్ ఇందులో ఉండడం జరుగుతుంది. సో మనం అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ కేటగిరీలో మనం రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్, బెస్ట్ కంపెనీస్, ఫండమెంటలీ గుడ్ కంపెనీస్ని మనం బై చేసుకోవచ్చు. దానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, లెడ్ ఆఫ్ అంటారు, లేదంటే precise.in. ఓకే, ఫార్మల్లీ ఇట్స్ కాల్డ్ లీడ్ ఆఫ్. ఫైన్, ఆ పర్టికులర్ సైట్లో మనం కొనొచ్చు. ఈ అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ మన ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో కొనలేము, మన బ్రోకింగ్ అండ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో కొనలేము. మనం నార్మల్ షేర్స్ ఎలా కొంటామో ఆ విధంగా మనం కొనలేము. రెండోది, దేర్ ఇస్ అ మినిమం లిమిటేషన్. మన మినిమం ఎంత షేర్స్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేసిన షేర్స్ మాత్రమే కొనగలుగుతాం. 1 యూనిట్ 2 యూనిట్ కొనాలంటే కుదరదు. అవి ఎలా, ఏ ప్లాట్ఫామ్ పైన ఎలా ఆర్డర్లు పెట్టాలి, ఎలా వాటి ఫండమెంటల్స్ చూడొచ్చు, మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో ఐఎమ్ జస్ట్ లాగింగ్ ఇన్ టు దిస్ ప్రిసైజ్ ప్లాట్ఫామ్. రైట్ నౌ ఐఎమ్ డిస్కవరింగ్ which are the unlisted shares available. So we can see there are so many: Taparia Tools, Urban Tots, Boat, okay, B9 Beverages, Super Kings, Chennai Super Kings, Oyo, Starts, Polymatic, NSE. Now you can see NSE shares. NSE is a reputed company. We all know NSE, National Stock Exchange, no doubt about it. So it's a very good company for which we can buy shares. Now you can click this. Okay, now the face value of the shares they are offering is 1 rupee, and it is quoting at 4,715 rupees one share. And what is the minimum quantity I am supposed to buy? 100. So that means I should invest minimum 4,81,000 rupees if I want to buy NSE shares 100 units. Now I can't go below 100 because this platform offering minimum 100 quantity. So I can't buy 1 unit. I have to buy only 100 units. Fine, I have selected that, I can go for this. What is the news? You can check. What are the news? Now NSE is working to cut 4 to 5 month lag in share transfer, open to considering bonus issue. So NSE bonus issue iche avakasham kanapadutundi. That is the latest update. Next enti ante manam financial reports. Indulo manaku technical undadu, only fundamentals. బేస్ మీదనే మనం అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ కొనగలుగుతాం. బట్ ఈ షేర్స్ని అనలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మన యాన్యువల్ రిపోర్ట్ కంపల్సరీ, బ్యాలెన్స్ షీట్, ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్స్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ అనలైజ్ చేసుకొని ఇది సూటబుల్ ఉంది, వాల్యుయేషన్ బాగుంది, దీని కాంపిటీటర్స్ ప్రైజింగ్ ఎలా ఉంది చూసుకొని మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం ప్లాన్ చేయొచ్చు. సో యూ కెన్ సీ ద యాన్యువల్ రిపోర్ట్ హియర్, ఆల్ ద డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్. So this is how you can understand the fundamental performance of National Stock Exchange shares and consider buying. Now we know NSE is trading like this, right? It's trading in unlisted shares. Now the point is, these shares you can sell. One of the ways enti ante ee NSE IPO వచ్చి లిస్టింగ్ అయ్యాక 6 months కి మనం ఈ పర్టికులర్ అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ని మార్కెట్లో, సెకండరీ మార్కెట్లో సెల్ చేయగలుగుతాం. సో ఇందులో రిస్క్ ఏంటి? టైం ఫ్యాక్టర్. ఎన్ఎస్సి ఐపీఓకి వస్తుందో లేదో మనకు తెలీదు, వస్తే ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు, వచ్చాక 6 months తర్వాతే
మనం ఈ షేర్స్ని అమ్ముకోవచ్చు. ఇది వన్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ ఈస్ Precise itself is giving an option which is not yet confirmed to sell these shares on their portal itself. Once the facility, Precise will provide. Right now, they are not providing that facility to sell on their platform itself. So that is still under process. That is one of the things. So selecting the unlisted shares and then applying on Precise platform. Now, if I want to buy this, okay, add funds and investor. So you can see continue adding funds. So you need to add these funds and buy. Now where the shares will come once I buy, it will come into our Demat account and trading account. If I have a Zerodha account, so I have to give the details of my Zerodha trading account, and these shares once I buy, within some time it will be credited into my Demat and trading account. But I will not be able to sell unless it is listed or the platform is providing the facility to sell this particular shares. So what are my orders? You can see I bought some of the shares here based on the fundamentals. I bought some shares in my account earlier. So these will come into my trading account, what I have provided here. So each and every stock you can go through. Now you can see this Polymatic. Okay, they have applied for the DRHP, but IPO process is not yet completed. They will come for IPOs very soon. But right now, this is available on precise.in. So precise.in లో నేను ఈ పర్టికులర్ షేర్స్ ని కొనొచ్చు. దీని ఫండమెంటల్ రిపోర్ట్, యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 23 ఓపెన్ చేస్తే we will get all the information like NSE India. So this is the financial report of Polymatic. We can go through income statement, balance sheet and cash flows, understand the fundamentals of the company, ఎలా వాల్యుయేషన్ ఉంది చెక్ చేసుకోవడం, ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ని మనం కొనదలుచుకుంటే ఫండ్స్ యాడ్ చేసి మనం బై చేసుకోవచ్చు. ఈ పాలిమాటిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కేసులో మాత్రం 11 యూనిట్స్ మినిమం మనం బై చేయాలి. నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మినిమం 11 యూనిట్స్ అట్ 973 per share, which will work out to 10,700 stamp duty and transaction fee. So portal fees 214 rupees మనం కొనొచ్చు. So minimum investment in Polymatic electronics is 10,918 rupees. So if I want to buy, just add funds and place your orders. That shares will come into your account within certain time. There are some company shares, unlisted shares within 1 day 2 day credit అవుతుంది మన అకౌంట్ లో, కొన్ని టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు ఎన్ఎస్సి కరెంట్ గా మనం ఎన్ఎస్సి షేర్స్ కొంటే దే ఆర్ టేకింగ్ ఫ్యూ మంత్స్ టు గివ్ దట్ పర్టికులర్ షేర్స్ ఇన్ టు అవర్ అకౌంట్. సో దట్ ఈస్ టేకింగ్ లిటిల్ టైమ్ ఫార్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఎన్ఎస్సి. అదర్వైజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఆ షేర్స్ మన అకౌంట్ లో క్రెడిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇలా మనం అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ ని బై చేసుకోవచ్చు. అండ్ అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఐ ప్రిఫర్ దిస్ precise.in. This is another website where you can buy unlisted shares. We can see you can do unlisted, select here. You can see lot of the unlisted. You can see NSE is available also to trade in this particular platform. There are so many unlisted shares which you can buy in this particular platform. You can just place an order, select it and understand the fundamentals and do it. So this is like a competitor to precise.in. So there are two platforms. I prefer to do it in precise.in because I found this is more reliable compared to stocks.in. But please understand, this is on a what you call unregulated platform లో ట్రేడ్ చేస్తున్నాం. ఎన్ఎస్సిలో చేసి బిఎస్సిలో చేసే షేర్స్లో ట్రేడ్ రెగ్యులేటెడ్ ఉంటుంది, ఇది అన్రెగ్యులేటెడ్ ఉంటుంది. సో ఆ రిస్క్ మీకు ఉంటుంది. సో దట్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. హ్యాపీ ట్రేడింగ్. థ్యాంక్ యూ. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.